Good afternoon, students. Can you hear me? Good afternoon. Muhammad Hamad, can you hear me? Good afternoon. آدم طلال أنس قطاطو محمد عطوة عبد الرحمن ماهر مختار أنس عقل كمال محمد بالي أحمد سمارة باسل يوسف علي العبدلي طارق عامر ماس عمارة حمزة سلهب فراس عبدين أحمد المومني براء شقديح طلاب الصف السادس please move to page 72 student book to famous shipwrecks دفترك حطه قدامك. So let's start. أنا بلش بالأسئلة اللي حكيت لك عنها امبارح. خلي كتابك مفتوح على الستاند بوك بيج 72. So for now, write with me. اكتب معي. So we have a question number 1. طبعا هاي الأسئلة الموجودة على البورد كل الإجابات راح تلاقيها في القطعة. About Atocha and the Titanic. So question number 1. When was the Titanic built? متى تم بناء التايتانيك؟ This is question number 1. Now question number 2. Then question number 1. When was the Titanic built? متى تم بناء التايتانيك؟ Question 2. Why was نكتب why was the Titanic called unsinkable ship? Okay, question number 2. Why was the Titanic called the unsinkable ship? لماذا كانت تدعى السفينة التي لا تغرق؟ Okay. Question number 3. Now, when was Atocha? When was the Atocha ship sank? متى غرقت سفينة الأتوكا؟ Question number 4.
Question number 4. Question number 4. What happened in 1969 في عام 1969 في قطعة الأتوكا؟ شو صار؟ What happened in 1969? Question 5. When was the Titanic first voyage? أول رحلة بحرية متى كانت and where؟ يعني عندك سؤالين بسؤال. question number 5. الطلاب السادس الأسئلة الموجودة على البورد for Atocha and Titanic. Question number 1. When was the Titanic built? Why was the Titanic called the unsinkable ship? When was the Atocha ship sank? What happened in 1969? Question number 5. When was the Titanic first voyage? When was متى كانت أول رحلة؟ أو القسم الثاني من السؤال أين؟ هاي بالنسبة لأسئلة الفيموس shipwrecks. يلا يا حماد. يس. تيشر أجاوب؟ Yes please. Question number. تيشر أنا بدي أجاوب بس أسألك سؤال. تيشر number 4 أنت حكيت لنا what happened in 1969. تيشر هلا أنت حكيت بالأتوكا. تيشر هذا الرقم مش موجود في الأتوكا. الأتوكا قديم يعني. لا هيو تيشر. I'm sorry نقيته. Teacher, when was the Titanic built? Teacher, in 1911. In 1911. Thank you. Welcome. So question number 1. When was the Titanic built? اسمع طلاب صف السادس، اسمع شو تحكي لك. أعطيني إجابة نموذجية، ما تعود حالك بس على رقم. When was the Titanic built? It was built in 1911. Okay. It was built in 1911. يلا يا إبراهيم. Question number 2. Yes, teacher. Why was the Titanic called the unsinkable ship? اسمع unsinkable ship. Unsinkable. Yes. Unsinkable. The Titanic called the unsinkable. اسمع تابع معي. Because استنى اسمع. سمعني انت؟ اطلع على الخط الازرق اللي هون. اوعك تفشق شيء بالانجلش. طلع اصل الكلمه سينك. في عندك ان وفي عندك ايبل، هذول كلهم باضافات. unsinkable ship. عيدها اشوف. unthinkable. يلا اعطيني الاجابه. Because of its amazing design. Excellent. Thank you. So because طبعا في قطعة التايتانيك مكتوب عندك it was called the unsinkable ship because of its amazing design. Now question number 3. When was the Atocha ship sank? Yes إبراهيم. يا أستاذ الأتوكا صار فيها إشي. محمد حماد مش عارف شو صار فيها بالضبط، يعني بفكر إنه هو مش عارف شو القصة بتاعت الأتوكا عام 1969. هي موجودة. بتعرف شو صار فيها؟ ما قرأت؟ موجود فيها. ما كنتش قارئ صح؟ 69. شطور يا إبراهيم.
Now question number 3. When was the Atocha ship sank? هسه بدنا نحط لنا تاريخ. يلا يا ناس. Yes, teacher. When was the Atocha ship sank? The Atocha ship sank in 1622. Thank you, excellent. So the Atocha ship was sank in 1922. Okay, question number 4. What happened in 1969? هسه طلاب الصف السادس حط اصبعك على القطعة هون، قطعة الأتوكا لاين نمبر 15 السطر رقم 15. هسه في عندك in 1969 وبتبلش الإجابة بعد الفاصلة، هي إجابة question number 4. يلا يا فراس. فراس عبدين. Hello, Ustad. فراس I can hear. In 6919, a man called May Fisher started to search for the treasure. Excellent, thank you. إجابة جدا واضحة بالنسبة ل 1969. So a man called Jim Fisher هي باللاين نمبر 15. يعني إجابتك راح تبلش in line 16. سطر رقم 16. A man called Mel Fisher started to search for the treasure and the ship. Question number 5. طارق بعارة يلا. أي أستاذ. It was on 10 April 1912. It was from England to New York. Excellent, thank you. Question number 5. When was the Titanic first voyage? On 10th of April 1912 and it left England for New York. اتجهت من إنجلترا لنيويورك. طلاب الصف السادس إذا خلصت البورد أعطيني thumbs up. لما تخلص بدك تروح الآن على الورك بوك. page 62 صفحة 62 ورك بوك. في عندنا قطعة عن هيراركيا. رقم السطور اللي فيها صفحة 62 ورك بوك. رقم سطورك فيها. It's 34 lines. تطلع عندك 34 سطر. الطلاب السادس هي رقم الصفحة على البورد جنب question 1 أو تحتيه هون. روح على الورك بوك page 62.
read it silently. اقراها قراءة صامتة. هاي كلمة جديدة عليك، حط تحتها خط. كان في كثير كلمات جديدة فيها القطعة هون. محمد حماد خلصت على البورد. ابراهيم نزار خلصت على البورد. انس قطعت وخلصت على البورد. طارق بعارة فينش. فراس فينش. علي نبيل كتبت الموجود على البورد. اكسلنت. عبد الرحمن ماهر فينش. طلال خلصت على البورد. فارس الترك. عبد الله اشرف. كرم اسماعيل ابو نحله. هي الاسئله يا كرم شفتهن. وانس عقل. ادم. مختار. مختار بعرفك كنت بطيء في الكتابه. مختار خلصت على البورد ولسه بتكتب. افتح المايك يا مختار. مختار can you hear me؟ يا أستاذ. خلصت على البورد؟ excellent thank you. ماس فينش. باسل. حمزة سلهب. أحمد المؤمني فينش. يا أحمد المؤمني. حمزة سلهب. ماس عمارة. علي العبدلي فينش. أوكي. طلب الصف السادس حط قدامك الفوكابيولاري. اكتب معي. so we have vocabulary in line number 1. So we have Egypt. So we are on workbook page 62. So we have number 1 harbor. الطلاب السادس اكتب معي على الفوكابس على الفوكابولاري. اوكي. طبعا هاربر ناخذ معنا على السريع. ميناء. نمبر 2 entrance. ومدخل. نمبر 3 we have clues. أدلة. نمبر 4 temple هو معبد. نمبر 5 valuable. ثمين. jewelry. Number 6 we have jewelry جوهرات. Number 7 we have shipwrecks.
حطام السفن. number 8 exploration exploration الاستكشاف ancient, we have ancient number 9 ancient قديم أو عتيق number 11 forgotten city, we have forgotten city المدينة المنسية. This is for Egypt's lost treasures on page 62. Number 1 harbor, number 2 entrance, number 3 clues, yes إبراهيم. تيتشر، هلا بدي احكي لك الشغلتين. هلا هذا داخل بالامتحان صح؟ يس أكيد. طب تيتشر، هذيك المرة ضيعت عن هذاك الدرس اللي انتم كنتوا تحكوا عنه، فشو اسمه، فرحت قرأت هذا الدرس بالغلط. أي واحد؟ هذا اللي بدنا ناخذه هلا، اللي بالورك بوك اللي بصفحة 62. قرأته بالغلط، فكرتكم انتم بهذا الدرس. مش مشكلة هذا. وعرفت شو هي فكرته الرئيسية. طيب هسه راح انها تحكي عن مصر القديمة. جاهز القراءة أنت؟ ready for reading؟ يس ريدي. اوكي تابع معي إبراهيم هسه. طلاب الصف السادس before I move to reading now تأكد إن الكلمات مكتوبة عندك، كلمات مع المعنى عشان تفهم قطعا إيش بتحكي. So I will read the first paragraph. راح أقرأ أول فقرة فيها. So skills time, lesson number 5, reading. Look at the text. Why is the title Egypt's Lost Treasures? Take the correct answer. طبعا بعد ما نقرأ القصة أو الرواية بنشوف شو مكتوب، نختار عنوان لها مناسب. It's about treasures that nobody can find. It's about treasures that have been found. It's about treasures that will never be found. So Ralkion was once a very important harbor. إذا كانت عبارة عن ميناء. Ralkion Harbor City. It was the main entrance into Egypt from the sea. Before the city of Alexandria was built in 331 BC. قبل ما يبنوا مدينة الإسكندرية كان مدينة إيرالكيون المدخل الرئيسي لمصر. Okay. At some point in the 8th century, Iralkion disappeared. We don't know exactly what happened. Scientists think that an earthquake caused the land to drop to the bottom of the sea. العلماء بيعتقدوا انه صار في زلزال، صار في earthquake سبب في غرق هاي المدينة في قاع البحر. So the city went with it and sank into the sea, where it stayed for more than 1,000 years.
Now I am in line number 10 سطر رقم 10. الجميع راح يقرأ. أحمد المومني, can you hear me? Ahmed Momen, you there? شوف المايك يا أحمد. مختار, can you hear me? Yes. In line number 10 سطر رقم 10. Until the year 2000. Until the year 2000, people only knew about Heraclion. Heraclion Mhm. for old book and stories. Then the French archaeologist Frank Gaudio. مختار كلمة صعبة عندك؟ أستاذ الكلمة يلي بعد فرنش معلق هاي عندك. كتير طويلة. خدناها بالخامس يا مختار, مالك؟ archaeologist معناها عالم. Archaeologist Excellent. Continue. Frank Gaudio began أيوه. to search on the bay of أبو كير. Abu Kir. أها. After a 2-year search, Stop. Thank you. Appreciate it. Thank you. So line number 12 French archaeologist اللي هو عالم آثار. French archaeologist. Thank you يا مختار. Appreciate it. Thank you. ما شاء الله عليك. So let's continue reading now. Adam, you there? Adam, can you hear me? آدم أنا مش سامعك. إذا حاطط مايك تقدر إنك تشيله. طول بالك يا إبراهيم, والله شايفك. إبراهيم ready? يلا. Line number 14 سطر رقم 14. Yes. متبع تيتشر متبع. يلا. Gudidio's team of divers found the ruins of an underwater city. They found it 6 kilometers from the land and about 8 meters under the sea. Clues in the writing on a stone from 380 BC showed that it came from a city called Heraclion. Heraclion, thank you very much. Appreciate it. Thank you. طلع بالصف السادس ضايل عنا 10 دقائق باقي يا حكم. Where are you, man? 10 minutes left. So thank you, Ibrahim. Appreciate it. Now we are on line number 19. سطر رقم 19. The city was not changed. والله يا ناس قطعته. Please continue. حكم اكتب المعاني يا حكم. The city was not changed much by the time it spent underwater. Divers found the harbor of the city and yes, teacher. Do you play games? Yes.
What games do you play? Fortnite, play a little bit PUBG, play a lot of games. Okay. Do you know the game Assassin's Creed Yes. Origin? I have one, but from 2006. I finished it. في جيم اسمها Assassin's Creed Origin بتحكي عن هيرالكيون، بتحكي عن مصر القديمة. And it's called Harbor. Please continue. The city and the walls of many buildings, including the biggest temple in Heraklion. They bought up hundreds of valuable objects which are over 2,000 years old, including sculptures, pots, coins, and jewelry. Thank you. جواهر. Thank you. Excellent. Thank you. Appreciate it. Thank you. So it's went under divers. هم الغطاسين. Divers found the harbor of the city and the walls of many buildings, including the biggest temple in Heraclion. هو أكبر معبد في Heraclion. They brought up hundreds of valuable objects which are over 2,000 years old, including sculptures, pots, coins, and jewelry. Now we are on line number 25. See Hamad. And jewelry. They also discovered more than. Slow down. أمهلا. يلا. Okay, yes, teacher. Teacher, wait. Okay. Yes, teacher. Yeah. And jewelry. They also discovered more than 20 shipwrecks. Some of them from the fifth century. Fifth century BC. Exploration. طلع عليها. Exploration. في عندك حرف، استنى، في عندك حرف مش طالع معك، حرف واحد إذا لفظته صح تقرأها صح. Exploration. 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 Excellent. It's contained and continuing and archaeologists are sure that there are many more exciting discoveries stop احنا خلينا نرجع هسه. اول كلمه عندنا exploration okay. continuing archaeologists discoveries كيف easy. Yes, teacher. Continue please. Okay. To be made line number 29. 29. Okay. To be made in this ancient underwater city, and that lost city contains many more secrets about the past. أنا بعرفش أقرأ بسرعة، بطيء ما بعرف أقرأ. مش مشكلة بتتعود، مش مشكلة. Thank you, appreciate it, thank you very much, thank you. سي حكم. وين حكم؟ تيجي فتحت إلي مش لحكم. Please close your mic. Me? يلا يا حكم. Yes, teacher. Yes, teacher. Teacher, can you hear me? I hear you, yes. 32, please. Okay. About the past, one illustration said, we have learned so much in just 1 year.
Historians hope to learn much more about how people lived in this ancient and almost Ancient. forgotten ancient. Teacher أنا حضرت صفحة 63 كلها. اوكي. Ancient and almost forgotten city. كتبت المعاني. يس تيتشر. تيتشر أنا تأخرت على الحصة، فكرت الدوام خلص لأن أعطونا حصة الأستاذ قبليك. اوكي. Thank you. تيتشر هاي كتبت كل شيء. Excellent. Thank you. Appreciate it. See you. Thank you حكم. يلا محمد عطوة، نروح الآن وين؟ على exercise number 2. Read again and circle the incorrect words. Write the correct words. Okay. I see it يا حكم. Thank you. يلا يا ماس. Mass, can you hear me? يلا يا أستاذ. I can Question. hear you. Yes. Question 2, please. Number 1. Read again and circle the incorrect words. Write the correct words. The city of Heraclean was built after Alexandria. Alexander. استنى انت في عندك غلطتين. في عندنا the city of Heraclean. معايا ماس؟ معك. Heraclean. Can you read it? Number 2. Number 1. أرجع أعيدها من أول وجديد. في عندك أنت غلطتين. Heraclean and Alexandria. So the incorrect word after. أقرأ الكلمات يعني. Yes. Heraclean. Alexander. Heraclean. Alexander. Alexandria. Alexandria. Excellent. يلا نروح على number 2 الآن. At some point. At some point in the fourth century. Heraclean sank into the sea. So we replace fourth with what يا حكم بسرعة؟ Teacher 8. With 8. Replace 4 with 8. بدل 4 مع 8. Teacher can I? We don't have much time. Class over. Almost over. Less than a minute.